Adikraj. So justification of research in human. What? Justification of research in human. And then we Research have in research in humans. And then we have discussed about international ethics. We have discussed about the international ethics. So in this class, we are going to discuss about the modern biotechnological ethical issues in modern biology technologies or modern biological techniques. So in this class, we are going to discuss about the ethical issues concerned with the modern biology. Okay, so today's biology-based technologies have emerged from a historical imperative and as an inevitable consequences of developments in modern biology beginning in the last half century. So these they can be classified among 30 different areas. This modern biology can classify into 30 different areas, that is gene therapy for human beings, enzyme engineering, stem cell, cloning, marine biotechnology, bioinformatics, nanotechnology, biological warfare, like that. So these are some examples majorly highlighted. So many of them have major socio, politico, economic, moral, ethical, and legal implications towards the society. So these they include what are those things include is genetic engineering, gene therapy, tissue culture, stem cell technology, commercialization of traditional plant-based drug formulations, reproductive techniques, cloning techniques, organ transplantation, bioinformatics, and also the biological weapons. So many of examples have been we are going to discuss here. Mainly, we will be focusing about reproductive technology, assisted reproductive technology. What are the ethical issues faced nowadays? We are going to discuss. So these are some of the modern biology-based technologies. Genetic engineering of microbes, plants, and animals, gene therapy of human beings. These are various modern biology-based technologies boomed in the current era. So in this, we are facing several ethical issues. Immunotechnologies, tissue culture, stem cell, enzyme engineering and technologies, photosynthesis, new DNA technologies such as the DNA fingerprinting, and then new molecular markers for the plant identification, and then commercialization of traditional plant-based drug formulation using the modern biological techniques, peptide synthesis, assisted reproductive technologies, new cloning technologies, organ transplantation or new drug delivery systems, marine biotechnology, production of new materials using new concepts or new ideas on the research findings, rational drug design, DNA vaccine, new medical diagnostic technology, whereas in the biomedical departments are involved, biosensors, microbes for affecting chemically difficult transformations, bioremediation, that is the treatment of effluents. Bio means using organisms or some other plants. Processing of low-grade ores using the microorganism, bioinformatics, nanotechnology, and biological warfare. So these are modern biology technologies involved nowadays. So in all these technologies, we are facing day-to-day ethical problems, ethical issues. So before moving into the topic, just we can see one example. It is important to recognize the difference between ethics, law, and morality. So ethics is different, law is different, and morality is different. Okay, ba? So ethics ingiradhu vera, law சட்டம்ங்கிறது வேற, moralங்கிறது வேற. நம்மளோட moral valueங்கிறது வேற. It is different. So in our country, if a boy and a girl who have come of age, live together by the mutual consent. So they are living together without being married. It may be considered immoral. அது வந்து நம்மளோட moral value வந்து தாண்டி இருக்கலாம். It is immoral.
but it would be neither unethical or illegal. So அது வந்து நம்ம மாரலுக்கு அகைன்ஸ்டா இருக்கிறது தான் லிவிங் டுகெதர்ங்கிறது. பட் இன் டூ கேசஸ் இட் மே பி நெய்தர் அன்எத்திக்கலாகவும் இருக்கலாம் ஆர் இல்லீகலாகவும் இருக்கலாம். ஸோ வி நீட் டு நோ தி டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் எத்திக்ஸ், law and the morality. So at times, at certain places in India's recent history, consumption of alcohol has been illegal. ஸோ இப்போ குஜராத்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இதுவே கிடையாது, ஆல்கோஹால் கன்சப்ஷனே கிடையாது, ஆல்கோஹால் இண்டஸ்ட்ரீஸோ எதுவுமே கிடையாது. ஈவன் தோ இட் இஸ் நெய்தர் இம்மாரல் ஆர் நாட் எத்திக்கல். ஸோ அது வந்து இல்லீகல்னு ஒரு சில பிளேசஸ்லேயே சொல்றோம். So we are telling consumption of alcohol is an illegal in some places, even though it is neither immoral nor the. Could you able to hear? Yes, sir. Okay. So during the Cold War, next example, during the Cold War, transfer of scientific information between the scientists of two blocks was illegal. It is said to be illegal. ஒரு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட் வந்து they are passing the information. It is said to be illegal. ஒரு கோல்ட் வார் நடந்துட்டு இருக்கும்போது. But it was neither unethical nor immoral. அது வந்து அன்எத்திக்கலாவும் இருக்கலாம் இல்ல இம்மாரலாவும் இருக்கலாம். But it was illegal. So next example what they are telling is the unauthorized planting of genetically engineered BT cotton in over 10,000 acres in our country in 2001 was surely unethical, இது illegal, immoral. இது எல்லாமே வரும். ஒரு பிடி காட்டனை வந்து ஒரு 10,000 ஏக்கர்ஸ்ல நம்ம வந்து பிளான் பண்றோம், ஒரு நம்ம ஆத்தரைசேஷனே இல்லாமன்னா இட் இஸ் செட் டு பி அன்எத்திக்கல். அது எத்திக்கல்லையும் வராது, இட் இஸ் செட் டு பி இல்லீகல். அது வந்து நம்மளோட மாரல் வேல்யூ கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்சோ செட் டு பி இம்மாரல். ஸோ இது how we are deciding this, how we are telling it is an ethical, how we are telling it is under the law, how we are telling it is an legal. So it is based upon the time and the place where it acts. The scenario or the problem arises, it depends upon the situation and the place. So அதை பொறுத்து தான் the values are determined, either it is unethical or illegal or the immoral. Okay ba? So that's the thing they are telling. We have many unethical laws. Even in case of ethics, something that may be considered as ethical under one circumstance or situation at a given time or place may be unethical under a different set of circumstances or at a different time or place. So ஒரு பீரியட் ஆஃப் டைம்ல நம்ம பண்ணது வந்து எத்திக்கலா இருக்கலாம், அந்த சூழ்நிலைகளும் அந்த டைம்க்கு ஏத்தாப்புல. பட் டேக்கிங் எக்ஸாம்பிள் இன்டு another situation, the same thing will be unethicalா இருக்கலாம். That is the thing they are telling. So ethical implications of some biology technologies other than the reproductive techniques என்னென்ன அப்படிங்கறத we can discuss, and then we can go for reproductive technologies. So the biology based technologies with a significant socio politico economic, ethical, moral and legal implications are, as discussed earlier, genetic engineering, gene therapy, tissue culture, stem cell technology, and then DNA technologies, plant based drugs, and also the reproductive technologies, cloning. These things are comes under. So in this mainly what they are going to discuss about the reproductive technology only in this chapter. So this is one case, genotyping people. So idhula enna or case na, first I will explain in Tamil, then I will go for English. So a couple came from England, living in England, has 2 children and had a third child in India where they were visiting the country. In the country வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு third child பிறக்குது. So again they are going back to England. So again திரும்ப இங்கிலாந்துக்கு போகும்போது immigration authorities they have to confirm அது வந்து அவங்களோட child தானா இல்ல வந்து இங்க இருந்து child வந்து abandon பண்ணிட்டு அங்க போய் சேல் பண்ண போறாங்களா அப்படிங்கிறது they have a doubt. So they have referred this case to CCMB, Center for Cellular Molecular Biology Laboratory in Hyderabad for DNA fingerprinting. So அதுல என்னன்னா present director லால்ஜி சிங் அவங்க தான் வந்து இந்த கேஸ் எடுத்து பார்க்குறாங்க. ஸோ ஆஃப்டர் கன்க்ளூடிங் இட் he came to a decision. அதில் என்ன தெரியுதுன்னா அந்த 2 childrensல ஒன்று வந்து அந்த ஃபாதரோடது கிடையாது. ஸோ the lady, the wife had committed adultery without the husband being aware of it. ஸோ இந்த third child வந்து அவங்களது தான், பட் ஃபர்ஸ்ட் 2 child இருக்கு இல்லையா, அதில் ஒரு child வந்து அவங்களோடது இல்லை. ஸோ what the director has to decide. ஸோ அவங்க வந்து என்ன வந்து சொல்ல முடியும், what the conclusion you need to tell.
If the truth was told to them and later became known to the parents, the family might break up. On the other hand, would hiding the truth be ethical? இப்போ நம்ம வந்து இந்த உண்மையை சொல்லலை அப்படின்னா என்ன ஆகும்? உண்மையை சொன்னா என்ன ஆகும்? உண்மையை சொன்னா ஃபேமிலி பிரேக்கப் ஆயிடும். அது வந்து எத்திக்கல் கன்சர்ன்லையும் வராது. ஸோ வாட் ஹி ஃபைனலி டிசைடட் இஸ், அவங்க கேட்ட கொஸ்டின் என்ன, தேர்ட் சைடு வந்து இவங்களோட சைல்டு தானா அப்படின்னு கேட்டாங்க. ஹி ஆன்சர்ட் ஒன்லி ஃபார் தட். So what Lord Singh finally decided was to answer only the question that he was asked by the immigration authorities and to keep himself the other relevant information that he had. So அவர் வந்து சரியான திங் தான் செஞ்சாரா அப்படிங்கிறது இட் இஸ் a question. So இது புரிஞ்சுதா? So this is some issue we are facing, either it is ethical or unethical, which we have to decide based upon the time and the situation. We have to decide. So அவங்க கேட்ட question what we have asked, the third child is belongs to their, they are the biological parents of the child or not. That is the question arised by the immigration department. So the director, he concluded it belongs to them only. Only he had discussed with the, only he had given answer for the question alone. He didn't tell the entire truth. Okay, so that's the first case. So இன்னொரு கேஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, செகண்ட் கேஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா, nowadays we have technologies, அதாவது in the third month or in the fifth month we are diagnosing for the pregnant woman, we are identifying several using several technologies. Is there any inborn error or the growth deficiency is there for the child or the fetus? We are observing that. If it is there, we are reporting to the parents and we are giving treatments for that also. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து நம்ம என்ன பண்றோம், தேர்ட் மந்த்லேருந்து ஃபிஃப்த் மந்த்லேயே நம்ம பார்க்க ஆரம்பிச்சிடும் அந்த பேபியோட growth எப்படி இருக்கு, either it is normal or is it abnormal, any genetic disorder is there, what it will be there, and what the treatment can be done if the genetic disorder arises. அப்படிங்கிறது we are following nowadays. Older technologies was not there, but nowadays we are seeing that. ஓகேவா? So in that they are telling one case, if a candidate, that is, so if a candidate is having 20% chance of his suffering from a particular disease, அதாவது susceptible genes இருக்கும், அந்த susceptibility gene தான் என்ன ஆகும், in futureல it will induce a new disease or a disorder. ஓகேவா? So if a child is having 20% chance of his suffering from a particular disease after he reaches age 40, ஓகேவா? So அது வந்து 20% chance அந்த பேபி கிட்ட இருக்கு. While diagnosing, they have identified. So doctor வந்து இப்போ என்ன சொல்லணும், either he has to tell the truth or he has to leave as such. இப்போ வந்து if he tells the truth, என்ன நடக்கும், 20% chance only there, in future it will convert it into a new disease or the disorder. ஓகேவா? அது நடக்கலனா என்ன ஆகும், 40 years we need to travel with that, either this disease will come or not. If the parent knows about the disorder, 20% chance is there for the child to have some new disease or the genetic disorder, the parents have to take treatment or something till the age 40. They need to be continued. So வருமா வராதா என்னங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது, they need to follow. இல்ல அந்த உண்மையே அவர் சொல்லலை, ஏன்னா 20% சான்ஸ் தான் இருக்கு, அவர் அதை சொல்லவே இல்லை அப்படின்னா the 20% chance what it leads to, it will convert it into 80%. ஸோ ஒரு கேஸ்ல என்ன ஆகுதுன்னா, இஃப் இட் கம்ஸ், அதாவது 40 ஏஜ்ல அந்த குழந்தைக்கு அந்த டிசார்டர் வந்துருச்சுன்னா என்ன ஆகும், ஸோ த டாக்டர் வில் பி பிளேம்ட், ஏன் நீங்க இதை வந்து சொல்லலை முன்னாடி, இஃப் யூ ஹேவ் டெல் திஸ் யூ ஹேவ் டேக்கன் செவரல் ப்ரிகாஷன்ஸ், நோ வை யூ டிட் இன்ஃபார்ம் டு அஸ். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டாக்டர். டாக்டர் வில் பி அண்டர் டைலமா, இது வந்து சொல்லலாமா வேண்டாமா, சொன்னா என்ன ஆகும், சொல்லலைன்னா என்ன ஆகும். ஸோ could you able to understand, anyone please? Anyone unmute and tell, please. Yes, sir. Could you able to understand? Is able to understand. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So these are several examples where the medical people or the doctors, they face the ethical issues. So ஒரு ரீசனை இல்லை ஒரு ப்ராம்ப்ட் ரீசனை நம்ம சொன்னா என்ன ஆகும், இல்லை அதை சொல்லலைன்னா என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த சினாரியோ. So
So next is new techniques challenges established societies. That is, if we have a traditional plant-based drug formulation from a tribe, இப்போ வந்து we are doing research, some people are collecting information for the plant-based drugs. Okay, so if you are getting information from a tribe, it is having some what medicinal use. So what what they are communicating. If you have obtained a traditional plant-based drug formulation from a tribe that the tribe has been using for 1,000 years, you then commercialize and make money out of it without sharing it with the tribe. Would it be ethical? ஸோ அவங்ககிட்ட இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வாங்குறீங்க, அதுலேருந்து ஒரு ட்ரக் ஃபார்முலேஷனாக கன்வெர்ட் பண்ணுறீங்க, கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணுறீங்க, அதை வந்து நீ கமர்ஷியலைஸ் பண்ணி யூ ஆர் டேக்கிங் மணி அவுட் ஆஃப் இட். ஸோ would it be ethical? அது வந்து எத்திக்கலா? So and even if you wish to share the profits, how much should you go to the tribe? So இப்போ ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணுறீங்கன்னா அதில் வந்து எவ்வளோ நீ வந்து ட்ரைபுக்கு கொடுக்க முடியும்? These are all arises ethically. These are the problems arises. Okay, so the origin, the tribe he has only identified it has some medicinal purpose. அவங்கள்ட்ட நம்ம வாங்கி அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி we have converted into drug formulation, then we have commercialized this. So the profit யார் பக்கம்? Profit how much? 60-40 or 50-50, whatever it may be, how it will be. So this is about example for the plant-based drugs. So in this next case, there was a few years ago a case in United States in which a child born to an American couple was found to be suffering from Fanconi's anemia, a rare lethal blood disorder. So இதுக்கு என்ன சொல்றாங்கன்னா, ரெமெடி என்ன சொல்றாங்கன்னா, செகண்ட் சைல்ட் பிறக்கட்டும், ஸோ அவங்களுக்கு வந்து பேசிக்காவே they have some immunological makeup. ஸோ அது இருந்துச்சுன்னா அதனோட ஸ்டெம் செல் எடுத்து we can cure the before child, first child கொடுக்கலாம்னு சொல்றாங்க. ஓகேவா? So a remedy was suggested for this situation. If the couple would produce another child such that a certain part of its immunological makeup would be the same as that of sick child, later could be cured by transplantation of cells from the newborn without doing any harm to the newborn. So this was the suggestion given by the doctors. So the same thing was done for the couple also. So the second child confirmed to have the desired immunological makeup by pre-implantation genetic diagnosis. Was the son cells from umbilical cord of the second child were transplanted into the deceased child, who was thus saved. So அதே மாதிரி protocol follow பண்ணாங்க. While pre-implanting, while starting the treatment before, they have given the pre-implantation genetic diagnosis for the second child, so that immunological makeup has been made in the second child. So from the umbilical cord they have transferred the cells to the first child, then the disease has been cured. So it was a win-win situation for everyone. If the question was right, it was ethical to produce a engineered child. அதாவது இந்த ஒரு ரீசனுக்காக அந்த ஃபர்ஸ்ட் சைல்டை சேவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக we are producing an engineered child. Is it ethical? இது வந்து எத்திக்கலா அப்படிங்கிறது it is a question. ஓகேவா? So next example is, we are all familiar with the fragrance of vanillin. So vanilla ice cream பத்தி நமக்கு நல்லா தெரியல. Till recently, virtually the entire supply of vanillin of the world came from Malagasy Republic, where some 70,000 farmers have been involved in the cultivation of vanillin. So now what they are doing, vanillin is likely to be produced more cheaply through tissue culture by American and Japanese companies. So therefore no market for vanillin produced naturally, and 70,000 farmers may be facing unemployment. So இது வந்து ரைட்டா இருக்குமான்னு கேட்குறாங்க. So these are some ethical issues we face day-to-day life in every aspects, in every technologies, in every new advancements we are facing, every ethical issues we are facing.
So next is biological weapons. So in this what they are telling, we can today design ethnic weapons that would affect only a particular segment of world's population. So அது மாதிரி ஒரு பயோ வெப்பன் நம்ம வந்து 7ஆம் அறிவு பார்த்திருக்கோம். We have seen all the what we are discussing ethical issues all we have seen in the Tamil films. If you want you can recall 7ஆம் அறிவிலே பார்த்திருக்கோம் பயோ வெப்பன். Particular community or particular region if we want to attack we can create a bio weapon. Okay, so for example Americans over 50 are known to have a depleted immune response. அவங்களுக்கு வந்து ஒரு immune response இருக்கு ஏன்னா they have semi-sterile environment. They are living in a semi-sterile environment. So they have this immune deficiency over 50 age. Okay. So on the other hand, we in India are being continuously challenged by low levels of infection in our environment, and therefore our immune system is robust. So we can thus exploit this advantage to produce an ethnic specific weapon. அது மாதிரி ஒரு வெப்பன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாமா? இட் வில் பி எத்திக்கலா இருக்குமா? ஒரு பர்டிகுலர் கம்யூனிட்டியோ இல்லை ஒரு பர்டிகுலர் பாப்புலேஷனோ டிஸ்ட்ராய் பண்ணுறதுக்காக அவங்களோட நெகட்டிவிட்டியை we can change it as a bio weapon. Is it right? Is it ethical? So like this many questions arises in our day to day life. இது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? ஈவன் இன்னைக்கு நடக்கிற இஷ்யூவும் இதே தானே. Somewhere we have got this COVID, but till now we are finding it for a vaccine or a drug. We couldn't be able to find it out. So this is also a part of war only. Directly நம்ம கிட்ட யாரும் டிஃபெண்ட் பண்ணல, but it is also said to be a war only. Till now we are struggling to solve the issue, but we couldn't find a solution. We doesn't know from where it arises. Actually, many researches are going on only. Till now we couldn't find out. Then how it replicates, then how it modified, why it is affecting elderly and the children. So we couldn't be able to find many questions. We couldn't answer for the many questions in the COVID scenario. So next is about the assisted reproductive technologies. So in this reproduction is nothing but in this we have many cases we are going to discuss. So this we can discuss in the next class.